EIA is the Environmental Impact Assessment. It is a tool used to identify the environmental, social, and economic impacts of a project prior to decision making. It is used to lessen the effects of developmental activities on environment. EIA was introduced to suggest mitigation methods and strategies. It was introduced in 1978 with respect to river valley projects. The immediate aim of EIA is to inform the process of decision making by identifying the potentially significant environmental effects and risks of development proposals. The EIA means it is an environmental impact assessment. That means for a developmental proposals or developmental project, how it will impact or what will be its effect on the environment എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് EIA, എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ it will reduce അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ, ടു ലെസൺ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അതിന് ആ ഒരു എഫക്ട്സിന് ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിന് ലെസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് EIA ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഇമീഡിയറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻഫോം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ പൊട്ടൻഷ്യലി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്ട്സ് ആൻഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രപ്പോസൽസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രപ്പോസൽസിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഫക്ട്സും അത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക്കും എന്താക്കുന്നു, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇൻഫോം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ദെൻ EIAൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് improved project designing, improved decision making, better information disclosure, more public involvement, better cooperation, smoother processes, etc. Okay, we said that as a definition, EIA is a systematic process of identifying future consequences of a current or proposed action. What will be the future consequences of a proposal or a project on the environment? EIS means it's an environmental impact statement. It is also a tool for decision making. It outlines the status of the government, status of the environment in affected area, provides a baseline for understanding the potential consequences of the proposed project, identifies positive and negative effects for the environment, and offers alternative actions, including inaction in relation to the proposed project. So it's also like a EIA and പോലെ തന്നെ സിമിലർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അൺലൈക്ക് ദ EIS is a document. It's a government documents that outlines the impact of a proposed project on its surrounding environment. What will be the effect of a project on the environment എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക. അതാണ് EIS. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ decision making tool. EIS is the most common name given to the printed report which documents the results of the EIA process for consideration by decision makers. അതായത് EIA എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഇമ്പാക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക, ദ ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രപ്പോസൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് EIS. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ഈസ് environmental impact assessment is a process for anticipating the effects on the environment caused by development, and environmental impact statement is what it is, a document produced as a result of that process. EIA is a process of examining whether a given project is likely to have impacts on the environment. അതായത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന്, ഒരു ഗിവൺ പ്രോജക്റ്റിന്, ഒരു ഗിവൺ പ്രപ്പോസലിന് ലൈക്ലി ടു വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉള്ളത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് EIS മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് സ്റ്റഡി. That's about it. Okay, it's EIS and assessment report that's included in the EIA. Next is role of remote sensing in environmental monitoring. For this we want to identify what is the role of remote sensing and environmental monitoring. Remote sensing is the process of detecting and monitoring the physical characteristics of an area by measuring its reflected and emitted radiation at a distance, typically from satellite or aircraft. That is, special cameras collect remotely sensed images which help researchers science things about the earth. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എർത്ത് സെൻസ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് ദ ഫിസിക്കൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമറാസ് യൂസ് ചെയ്ത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, it provides systematic, dedicated and repetitive observations of the Earth's surface.
Then environmental monitoring refers to tools and techniques designed to observe an environment, characterize its quality, and establish environmental parameters for the purpose of accurately quantifying the impact an activity has on an environment. Like EIA ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ് എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉള്ളത് എന്താ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആൻഡ് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മാനേജ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹാവ് ഓൺ ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഐദർ ടു എൻഷുർ കോംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ലോസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓർ ടു മിറ്റിഗേറ്റ് റിസ്ക് ഓർ ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഓൺ ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ health of the human beings. These are the main objectives of environmental monitoring. Then we want to identify what are the role or the applications of remote sensing in environmental monitoring. Remote sensors are powerful tools for monitoring and conserving forested areas, and it is used for the management of natural resources. How? That means the satellite sensor records all the ongoing activities within the site, which greatly helps to minimize the cases related to the theft and misuse. That is how we can use the remote sensing in the management of the natural resources. For protecting water source and course, it detects the cause of pollution and provide relevant information that can be used to maintain the quality of air and water. So quality of air and water maintain ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ pollution prevent ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു using this remote sensing technique. To protect and preserve the environment by providing information that may be used in decision making to save the environment. And to detect the physical characteristics of an area, we said that we can detect and monitor the physical characteristics of a particular area by using remote sensing, and which helps in documenting the history of that area. For controlling natural disasters, it's a powerful tool for controlling and handling fires, drought, desertification, etc. Helps in weather prediction. Then it is used to take images of deep ocean without needing to travel underwater. Then management of infrastructure, urban planning, researching tool, resource exploration, land mapping, environmental study, conservation of habitat. These are all the role or the applications of remote sensing in environmental monitoring. So thank you.